طريقة إصلاح محرك شنيور يعطي دخان. أولا طريقة فتحه، نفتح نزيل هذه هنا ألسن، تضغط على هذا الجزء المعدني تثبته، نزيله ببنس أو بشيء ما. نضرب على هذا الشكل ثم يخرج، سنقوم بسحب على هذا الشكل. تمت عملية الفتح بنجاح. نحضر منظف مثل هذا الذي أستعمله، مادة جيبيتر. نقوم بإزالة الأوساخ العالقة بين المجرى. لاحظوا أصدقائي كمية الأوساخ.
أصدقائي هذا هو محركنا بعد أن تم إصلاحه. نجرب. التغذية 12 فولت. لاحظوا أصدقائي المحرك يعمل بكفاءة جيدة دون شرارة ولا دخان. وللتأكد أصدقائي أنه نفس المحرك، يعني لاحظوا مكان الفتح، فتوءات الفتح نفس المحرك، يعمل جيدا تمام التمام. أصدقائي بعد أن تم يعني إرجاع المحرك الذي يقوم بإصلاحه إلى مكانه، إلى المثقاب، يعمل جيدا. انظروا أصدقائي، الآن سوف نقوم قطعة الخشب. أصدقائي يعمل جيدا. لاحظوا أصدقائي عمق الحفر عمل جيدا والحمد لله. شكرا.